Hello, good morning, students. మనం ఈరోజు పొజిషన్ వెక్టర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ కంప్లీట్ చేద్దాం అన్న ఈ వీడియోలో. చూడమ్మా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్? పొజిషన్ వెక్టర్ అరే ఫస్ట్ ఇంటర్కి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ ఇంటర్ అండ్ దెన్ ఫిజిక్స్ సబ్జెక్ట్ అండ్ దెన్ వెక్టర్స్ లెసన్ వెక్టర్స్ పార్ట్ 3 థర్డ్ పార్ట్ చెప్తున్నాను అన్న. దీంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటన్నా, ఫస్ట్ పొజిషన్ వెక్టర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అన్న. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ద పొజిషన్ వెక్టర్. పొజిషన్ వెక్టర్ మీన్స్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్ వెక్టర్? What is the meaning of position vector? A particle, per suppose this is an x y, this is the x axis and then this is y axis and then this is the z axis. అరే XYZ స్పేస్లో నేను ఒక పార్టికల్ తీసుకుంటాను. ఆ పార్టికల్కి ఉన్నటువంటి పొజిషన్ P ఆఫ్ X, Y, Z అని చెప్పేసి తీసుకున్నాను. అయితే ఇప్పుడు నీకు పొజిషన్ వెక్టర్ కదా కావాల్సింది. పొజిషన్ వెక్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నా ఆరిజిన్ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. చూడమ్మా, ఆరిజిన్ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి ఓపీ బార్ అని అనేది ఏంటన్నా, ఓపీ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ what is it na? Position vector which is represents from the origin to the point P. That is nothing but OP bar is equals to, what is it na? X minus 0 into I cap plus Y minus 0 into Z cap plus Z minus 0 into K cap. That is equals to OP bar is equals to X I cap plus Y Z cap plus Z K cap. This is the position vector representing for the point when it is in that XYZ space. That OP bar is also called as R bar. R bar is equals to XI cap plus YZ cap plus ZK cap. This is the position vector. And then అరే మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను చూడరా. నాకు తెలిసి ఒక XYZ స్పేస్లో ఇది X, ఇది Y, ఇది Z అన్న. ఈ XYZ స్పేస్లో నేను ఒక పార్టికల్ 2, 3, 4 అని చెప్పేసి పార్టికల్ తీసుకున్నాను. ఆ పార్టికల్కి సంబంధించినటువంటి పొజిషన్ వెక్టర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఆరిజిన్ నుండి కదరా నేను ఎప్పుడు తీసుకోమని చెప్పింది, ఆరిజిన్ నుండి కదా. ఆరిజిన్ నుండి తీసుకోమని చెప్తే చూడమ్మా, ఓపీ బార్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది position vector, that is R bar is equals to, what is it nana, 2 into I cap plus 3 into J cap plus 4 into K cap. This is the position vector. This is the position vector for the point of 2, 3, 4. చూడమ్మా, పొజిషన్ వెక్టర్ అయిపోయిందిరా నాన్న. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ గురించి మాట్లాడదాంరా. ఏదో ఒక పాయింట్, అరే ఈ స్పేస్లో ఏదో ఒక పాయింట్ ఇస్తే దానికి పొజిషన్ వెక్టర్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ది ఎక్స్ డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వై కోఆర్డినేట్ ఇంటూ 3 ఇంటూ యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ది యూనిట్ వెక్టర్ అలాంగ్ ది వై యాక్సిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జే క్యాప్. అరే ఎక్స్ యాక్సిస్ వైపు యూనిట్ వెక్టర్ ఐరా, y axis వైపు యూనిట్ వెక్టర్ j రా, అండ్ దెన్ z యాక్సిస్ వైపు యూనిట్ వెక్టర్ k క్యాప్ రా. అయితే ఈ రెండు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి నాన్న. దెన్ నెక్స్ట్ చూడమ్మా, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ చూద్దాం. పొజిషన్ వెక్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదమ్మా. వీ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ దట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్ బై యూసింగ్ ది పొజిషన్ వెక్టర్, దట్ ఈస్ OP విచ్ ఇస్ ఇన్ దట్ XYZ స్పేస్. XYZ స్పేస్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్న, ఆ పొజిషన్ వెక్టర్ని మనం రిప్రజెంట్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పేసి ఓపీ బార్ని రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాం. ఓపీ బార్ని డెరైవ్ చేస్తున్నాను. దాని వాల్యూ ఎంత అన్న, ఎక్స్ ఇంటూ ఐ క్యాప్ ప్లస్ వై ఇంటూ జే క్యాప్ ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ కే క్యాప్. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను ఇక్కడ ఫార్ములా కూడా చెప్పాను నేను, చూసుకోండి అమ్మా ఒకసారి. నెక్స్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. Displacement vector. If you have to take that x y z coordinate system, this is z, this is the x, and then this is the y. Okay, here in this
అరే ఏదో ఒక ఏ అనేటువంటి పార్టికల్ రా ఫస్ట్ పి అనేటువంటి పొజిషన్ దగ్గర ఉంది, దానికి ఉన్నటువంటి కోఆర్డినేట్స్ ఏంట్రా x1 y1 z1 అనేటువంటి కోఆర్డినేట్స్ రా. ఇదే ఏ అనేటువంటి పార్టికల్ పి నుండి q1 అనేటువంటి పొజిషన్కి వచ్చింది నాన్న. అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పొజిషన్ పార్టికల్స్ ఏంటన్న పొజిషన్ చూడండి మా పాయింట్ x2 y2 z2 నాన్న, దానికి సంబంధించినటువంటిది మనకి q నాన్న. ఓకేనా, ఏం లేదు ఏ పార్టికల్ అనేది p పాయింట్ నుండి q పాయింట్ దగ్గరకు డిస్ప్లేస్ అయింది. ఓకేనా, ద పాయింట్ p విచ్ ఇస్ డిస్ప్లేసెస్ ఫ్రమ్ ది p టు q. అరే p నుండి q కి ఏమైందిరా నాన్న డిస్ప్లేస్ అయింది, డిస్ప్లేస్మెంట్ డైరెక్షన్ p నుండి q కి తీసుకున్నాను వచ్చి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ from 0, 0 to the p's r1 bar. The displacement vector which is the position vector which is representing from 0, 0 to the q point is nothing but r2 bar. The displacement vector from p to q is nothing but r bar. By following that, the law of triangle of vector addition, triangular law of vector addition, triangular law of vector addition ఫార్ములా ఒకసారి చెప్తాను నేను. ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ వెక్టర్ ఎడిషన్ ఎలా రా ఇది, ఏ బార్ ఒక వెక్టర్ రబుజ్జి, ఏ బార్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది వెక్టర్ అండ్ దెన్ బి బార్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ది వెక్టర్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ ఓరియంటేషన్ బట్ దోస్ టు ఆర్ యాక్సెస్ అండ్ సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్. ఏ బార్ బి బార్ రెండు కూడా సైడ్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయట. ట్రయాంగిల్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది నాన్న, ఏ బార్కి బి బార్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి రిజల్టెంట్ అనేది థర్డ్ సైడ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఆ థర్డ్ సైడ్ అనేది ఏ బార్కి బి బార్కి ఆపోజిట్ ఓరియంటేషన్ లో ఉంటుంది. ద థర్డ్ సైడ్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్ విచ్ ఇస్ యాక్సెస్ అనే third side which is acts as a resultant for the A bar and B bar, but here the C bar is opposite orientation to the A bar and B bar. A bar B bar ఎలా ఉన్నాయి రబుబ్జీ, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. C bar ఎలా ఉంది, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది. అంటే ఏమవుతుంది అన్న, C bar is nothing but a what is it now resultant vector in between the A bar and B bar. And then here we have to write the displacement vector by following the triangular law of vector addition. R1 bar the direction of R1 bar from the origin to the P point. And then the next one is nothing but what is that now, the direction of R2 bar is nothing from the origin to the Q bar. Okay, and then R1 and then R which are in the same orientation but R2 is in that opposite orientation because we have to follow that the triangular law of vector addition. Here in this R1 bar plus R bar is equals to R2 bar. This implies R bar is equals to R2 bar minus R1 bar. Array R2 is nothing but what is the R1 ra? R1 bar is equals to the first one is the position vector from origin to the P of x1 comma y1 comma z1, that is nothing but x1 into I cap plus y1 into j cap plus z1 into k cap, and then R2 bar is equals to x2 into I cap plus y2 into j cap plus z2 into k cap. అరే ఇక్కడ R1 మైనస్ R2 మైనస్ R1 కదా, అంటే ఇప్పుడు R2 మైనస్ R1 ఎలా వచ్చిందిరా, R1 బార్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు x2, అరే మైనస్ చేయండి రా, x2 మైనస్ x1 ఇంటూ I క్యాప్ ప్లస్ y2 మైనస్ y1. అరే R2 మైనస్ R1 కదా, అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ y2 మైనస్ y1 ఇంటూ j క్యాప్ ప్లస్ వాట్ ఇస్ దట్ నా z2 మైనస్ z1 into k cap. This is the position, this is the displacement vector in between the 2 points which are taken in that xyz space. xyz space లో నువ్వు ఏదో ఒక రెండు పాయింట్స్ తీసుకుంటారా, వాటి రెండింటి మధ్య ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఎలా వస్తుందా నాన్న, R1 bar is equals to x2 మైనస్ x1 into I cap plus y2 మైనస్ y1 into j cap plus z2 మైనస్ z1 into k cap. For suppose x1 దగ్గర 2, x2 y1 దగ్గర 3 అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ z1 దగ్గర 4 తీసుకున్నాను రా. అలానే x2 దగ్గర 3
y2 దగ్గర 4 అండ్ దెన్ z2 దగ్గర 5 అని అనేటువంటి పాయింట్స్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఎలా అవుతుందో చెప్పండి రా బుజ్జి. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ r bar ఈక్వల్స్ టు, అరే ఇది x2 రా బుజ్జి, x2 minus x1, దట్ ఈస్ x2 means 3 minus 2 into I cap plus y2 means 4 రా, 4 minus y1 is nothing but 3 రా, 4 minus 3 into j cap ప్లస్, అరే ఇక్కడ చూడండి రా z2 అని అంటే ఎంత 5, ఇది చూడమ్మా ఇక్కడ ఫార్ములా z2 minus z1 ఎంత వస్తుంది అన్న, z2 minus z1 అంటే z2 minus z1 దట్ ఈస్ 5 minus 4 into k cap, that is the formula. Then r bar must be equals, for example ఈ పాయింట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఎంత వస్తుందో చెప్తున్నాను అనమాట. ఇక్కడ 3 minus 2 అంటే 1 రా I cap, ఇక్కడ కూడా 1 రా j cap, ఇక్కడ కూడా 1 రా బుజ్జి, 5 minus 4 అంటే 1 రా, 1 into k cap. R bar is equals to I cap plus J cap plus K cap. That is the displacement vector. The explanation for the displacement vector completed. Nana ఒకసారి చూసుకోండమ్మా, మీరు ఏదైనా మీకు డౌట్ ఉంటే వీడియోని ఒకసారి పాస్ చేసుకొని మరలా రివైజ్ చేసుకొని చూసుకోండమ్మా, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వెక్టార్ ఎడిషన్, ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వెక్టార్ ఎడిషన్. Vector addition by parallelogram law. Vector addition by parallelogram law. Vector addition by the parallelogram law. What is the definition of that, the parallelogram law? డెఫినేషన్ రబ్బుచ్చి ఫస్ట్ చూడరా నాన్న, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ చెప్తాను డెఫినేషన్ కూడా. ఇఫ్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ది టూ వెక్టార్స్, దిస్ ఇస్ ద ఏ బార్ and then b bar, these two are the vectors which are makes an angle theta with one and each other. At that particular situation, the resultant in between the two vectors which are acts along the diagonal of the parallelogram, this is the a bar, this is the a bar, this is also a bar, and then this is b bar, and then this is also a b bar. Okay, the opposite sides of the parallelogram will be same. And the next one, what is this man? The resultant in between the a bar and b bar, the addition in between the two vectors, the resultant, what is it man? The magnitude of, simply what is it man? The magnitude of the magnitude of resultant and its direction which is acts along the diagonal of the parallelogram, అరే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే రిజల్టెంట్ ఎంతరా, రిజల్టెంట్ అనేది ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ నాన్న. వాడేమంటున్నాడు మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి మాడ్ ఆఫ్ అని నేను తీసుకుంటా. mod of r is equals to a bar plus b bar which is acts along the direction of diagonal. అరే ఏం లేదు ఇక్కడ మీకు చాలా ఈజీ డెఫినేషన్. ఏ బార్ బి బార్ రెండు వెక్టార్స్ రబ్బొచ్చాయి. ఈ రెండు వెక్టార్స్ కూడా ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాయట, సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయట. యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఏ బార్ కి బి బార్ కి మధ్యన ఉన్నటువంటి రిజల్టెంట్ అనేది, దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ అనేది ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తుందట, డయాగ్నల్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందట. దాని డైరెక్షన్ కూడా ఎటువైపు ఉంటుందట, డయాగ్నల్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందట. ఓకేనా, ద resultant and the direction of that, the magnitude of resultant and direction which is acts along the diagonal of the parallelogram. ఈ parallelogram యొక్క diagonal మీద ఈ resultant, magnitude of resultant, magnitude magnitude of resultant and its direction which is acts along the diagonal. అంటే ఏ బారు బి బారు రెండు వెక్టర్స్ రా, అవి రెండు కూడా టూ సైడ్స్ ఆఫ్ ప్యారలలోగ్రామ్ గా యాక్ట్ చేస్తుంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి రిజల్టెంట్ అనేది ఏమవుతుందన్నా, magnitude and resultant of direction must be acts along the diagonal of the parallelogram. అరే ఈ రెండు తీసుకున్నారు కదరా, సరే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానన్నా, ఫర్ అవర్ క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ I will draw a small projection line, that is AB. We have to take that, the name is nothing but AB nana. And then this is called as a right angle triangle, the ABC, and then this is the O. Okay, from the triangle
ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్. వాట్ ఇస్ ఇట్ నా? ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్. ఏ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందానన్నా? ఫ్రమ్ ది ట్రయాంగిల్ ఏబిసి. ఏబిసి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటారా? ఏబిసి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది నాన్న? ఇది ఇక్కడ తీటా అయిందని అంటే ఇది కూడా తీటా అవుతుందిరా నాన్న. చూడు ఇక్కడ కరస్పాండింగ్ యాంగిల్ సేమే కదా. ఇక్కడ చూడమ్మా, తీటా అయిందని అంటే సైన్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై హైపట్నిస్. అరే ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఇది తీటా అయినప్పుడు దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉన్నది ఏబి రా నాన్న. ఆపోజిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏబి డివైడెడ్ బై హైపట్నిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బి బార్. AB is equals to B sin theta, B sin theta. అలానే ఇక్కడ CB కూడా నాకు కావాలి కదరా, CB. ఈ CBని కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి కదరా. CB is equals to, what is it man? CB is equals to simply cos theta is equals to adjacent side by hypotenuse. Adjacent side అని అంటే ఎంత? CB డివైడెడ్ బై ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో థీటాకి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ థీటాకి అడ్జసెంట్ గా ఉన్నది ఎవరు? CB nana. CB divided by hypotenuse is nothing but B bar. Then we have to write that CB is equals to B bar cos theta. B bar cos theta. B bar cos theta. CB అని అనేది ఎంత వచ్చింది నాన్న? B bar cos theta వచ్చింది. ఫర్ అవర్ సేక్. అరే ఇక్కడ చూడమ్మా, ఒకసారి మనం ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం అన్న. ఏదో ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఏంటది అది? OAB రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. OAB రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లో ఏంటన్నా? హైపోటెన్యూస్ హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్ బై ఫాలోయింగ్ ది పైథాగరస్ ఫార్ములా. పైథాగరస్ ఫార్ములాని ఫాలో అవుతూ చేద్దాం నాన్న. హైపోటెన్యూస్ అని అంటే మనకున్నటువంటి ఈ డయాగ్నల్ రబుచ్చి. ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. OAB అని అనేది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. దాంట్లో హైపోటెన్యూస్ ఏమొస్తుంది రాబుజ్జి? OA వస్తుంది. OA ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిజల్టెంట్ స్క్వేర్. రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఈస్ దిస్? మా సైడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ సైడ్ స్క్వేర్. AB స్క్వేర్ ప్లస్ OB స్క్వేర్. అరే ఇక్కడ AB స్క్వేర్ అని అంటే ఎంత? AB స్క్వేర్ ప్లస్ OB ఈజ్ నథింగ్ బట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ OB? OB ఈజ్ నథింగ్ బట్ OC plus CB. OC plus CB whole square. Then we have to write that the resultant must be equals to, what is the resultant? Resultant R square is equals to, అరే ఇక్కడ AB square ఉంది కదరా నాన్న. AB means what is the meaning of AB? That is B sin theta. B square sin square theta plus, అరే ఇక్కడ OC plus CB whole square అంటే OC square. A plus B whole square. OC square plus CB square plus CB స్క్వేర్ ప్లస్ 2OC CB. అరే ఇక్కడ చెప్పరా నాన్న, ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? B స్క్వేర్ సైన్ స్క్వేర్ థీటా. వాట్ ఈస్ ద OC రాబుజ్జి? OC ఈస్ నథింగ్ బట్ A ప్లస్ A స్క్వేర్ ప్లస్ CB ఈస్ నథింగ్ బట్ B cos theta whole square. B square cos square theta and then plus 2OC CB plus 2OC CB. 2 into OC is nothing but A and then CB is nothing but B cos theta. B cos theta. అరే ఇక్కడ రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ వచ్చిన ఈక్వేషన్ రా, రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ ఇస్ ఇట్? అరే ఈ రెండిట్లో నుండి B స్క్వేర్ని కామన్ చేయండి అమ్మా. ఈ టర్మ్స్ లో నుండి ఈ టర్మ్ లో నుండి B స్క్వేర్ని కామన్ చేయండి. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ A స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB cos theta. అరే ఇక్కడ సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా 1 అవుతుంది రా. దీని వాల్యూ 1 అవుతుంది. సైన్ స్క్వేర్ థీటా ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ థీటా మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు 1. అంటే ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది రా? R స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB cos theta. 2AB cos theta. అంటే ఇప్పుడు రిజల్టెంట్ ఎంత వస్తుంది రా? రిజల్టెంట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ A స్క్వేర్ ప్లస్ B స్క్వేర్ ప్లస్ 2AB cos theta. అరే ఏం లేదురా నాన్న, ఈ స్క్వేర్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి R స్క్వేర్ ఉంది కదా, స్క్వేర్ ని ఇటువైపుకి పంపించేసాను. రూట్ అవుతుంది. R is equals to root over A square plus B square plus 2AB cos theta. This is the magnitude of resultant in between the two vectors. Mod of R is equals to root over A square plus B square plus 2AB cos theta. That is the resultant in between the two vectors. And the next one, the angle. Simply we have to take that alpha. Alpha is nothing but, this is the alpha. Alpha is the angle between the resultant to the A bar. Alpha is nothing but angle between A bar and resultant. What is it now? Resultant.
రిజల్టెంట్కి ఏ బార్కి మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఆల్ఫా బుజ్జి. అయితే ఈ సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తున్నారా, tan ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కదరా, ఓఏబి అని అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఈ ఆల్ఫాకి ఆపోజిట్గా ఉన్నటువంటి సైడ్ ఏంట్రా, ఏబి. tan ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై what is it ma, adjacent side. tan alpha is equals to opposite side is nothing but ab divided by adjacent side is nothing but oc plus cb. Adjacent side is nothing but oc plus cb. That must be equals to tan alpha is equals to ab is nothing but b sin theta. What is it ma, b sin theta divided by oc is nothing but a bar plus and the next cb is nothing but b cos theta. Tan alpha is equals to b sin theta plus a plus b cos theta. Then alpha is equals to tan inverse of b sin theta divided by a plus b cos theta. Alpha is the angle between a bar and the resultant. A bar ki resultant ki మధ్య ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఎంత బుజ్జి, డైరెక్షన్ ఆఫ్ యాంగిల్ మస్ట్ బి ఈక్వల్స్ టు హౌ మచ్, దట్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ b sin theta డివైడెడ్ బై a plus b cos theta. అరే నాన్న, ఈ వీడియోలో మనం 3 టాపిక్స్ కవర్ చేసాం నాన్న. పొజిషన్ వెక్టర్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, వెక్టర్ అడిషన్ బై ది parallelogram law. ఓకేనా, parallelogram law. దీని డెఫినేషన్ కూడా ఉంది కదరా నాన్న. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఏం రాయొచ్చు నాన్న, వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ దట్, ద parallelogram law of vector addition. సింపుల్ గా మీకు ఒక చిన్న 2 words లో రాస్తాను. ఇఫ్ a bar and b bar are two vectors acts along the sides of parallelogram, then the resultant magnitude of resultant, and then the magnitude of resultant and direction acts along diagonal of the parallelogram. అరే ఆల్రెడీ నేను ఇది డెఫినేషన్ రబుజ్జి లాస్ట్లో చూసుకోండి. యాక్చువల్గా ఆ డెఫినేషన్ అనేది ఫస్టే రాయొచ్చు, మీకు అంతా చెప్పిన తర్వాత రాద్దామని చెప్పేసి లాస్ట్లో రాశాను రా. ఏ బారు బి బార్ 2 వెక్టార్స్ పారలెలోగ్రామ్ సైడ్స్ గా యాక్ట్ చేస్తుంటే ఆ ఏ బార్ బి బార్ మధ్యన ఉన్నటువంటి రిజల్టెంట్ అనేది డయాగ్నల్ మీద యాక్ట్ చేస్తుందట. అంటే ఆ పర్టికులర్ రిజల్టెంట్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ డైరెక్షన్ దోస్ టూ విల్ బి యాక్ట్స్ ఆన్ ది డయాగ్నల్ ఆఫ్ ది పారలెలోగ్రామ్. అదే విషయం చెప్పాడు అన్న ఇక్కడ. ఇఫ్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఆర్ ది 2 వెక్టర్స్ యాక్ట్స్ along the sides of the parallelogram, then the magnitude and the magnitude of that resultant and the direction acts along the diagonal of the parallelogram. అరే నాన్న, నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం రాబుచ్చి. ఓకేమా? we will meet in that next class రాబుజ్జి. అరే స్టూడెంట్స్ మీరే సపోర్ట్ చేయాలన్న, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం కానీ, అలానే బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేయడం కానీ, నోటిఫికేషన్ తర్వాత నేను ఏ వీడియో చేసినా కానీ మీకే నోటిఫికేషన్ వస్తుందని అనమాట. ఆ బెల్ సింబల్ మీరు జస్ట్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే, అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీరు కొంచెం సపోర్ట్ ఇస్తే నేను ఎక్కువ వీడియోస్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేది అన్న. ఓకేమ్మా.